Okay. Question Ifrak asked is a very important question. Ifrak বলতেছে স্যার আমি যখন e.m.f টা অ্যাপ্লাই করতেছি থ্রু আ সেল এটা ব্যাটারিতে যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স জেনারেট করতেছে এটা একটা পিক্টোরিয়াল প্রেজেন্টেশন। তো আমরা দেখি পিক্টোরিয়াল প্রেজেন্টেশনটা কেমন হয় দেখতে। পিকচার দিয়ে প্রেজেন্টেশন। সো লেটস সে আমরা এখানে একটা সেল অ্যাপ্লাই করেছি, একটা e.m.f অ্যাপ্লাই করেছি থ্রু আ সেল। মনোযোগ দাও সবাই, কথা বলবো না, কথা বললে কিন্তু তোমাদেরকে সামনে নিয়ে আসবো এক্সপ্লেইন করার জন্য। যে এক্সপ্লেইন করতে পারবা শুধু সেই কথা বলো। এই কথা বললাম স্যার আসো। So let's say this is the simple circuit. এখানে আমরা কোনো অ্যামিটার দেই না because we don't want to measure the current, right? যারা অনলাইনে জয়েন করছো দেখতে পাচ্ছো? Yes sir. The cell and this a resistor. যে কোশ্চেন করছো তার মনোযোগ 200% না থাকলে কোশ্চেন এক্সপ্লেইন করা বন্ধ করে দিও। So শুনলে হবে না, মনোযোগ দিতে হবে। So this is the negative terminal as this is the positive terminal, right? Cell তার মানে কি এই সার্কিটে যে পুশটা অ্যাপ্লাই করতেছে এটাকে আমরা কি বলতেছি, এখানে যদি আমরা একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করি প্যারালালি, সে আমাদেরকে যে রিডিংটা দিবে ইট ইজ n ড্যাশ পিডি অর e.m.f e.m.f বাকিরা রেসপন্স করো পিডি অর e.m.f সবাই রেসপন্স করো নাই পিডি অর e.m.f e.m.f অনলাইনে যারা আছো ওরা তো রেসপন্স নাই তোমাদের, অনলাইনে যারা আছো e.m.f sir, e.m.f. is that PD or e.m.f e.m.f. e.m.f. e.m.f দুইজন রেসপন্স করছে, মাহিন, রাবেয়া এন্ড আর হচ্ছে কি কোন রেসপন্স Sir e.m.f. sorry e.m.f okay fine I'm the e.m.f so I'm the cell, okay I'm the cell that provides current within you and you are the resistor. তোমাদের across আমার যে চিন্তাটা আমি দিতেছি this is Potential difference. Right, potential. Good. So, দেখো সেলের অ্যাক্রোসে যেটা পাচ্ছি আমরা এটাকে আমরা বলতেছি this is e.m.f or electromotive force. Now, এখানে there are concentration of electrons in the negative terminal, huge concentration, and there is lack of electron in the positive terminal, right or wrong? Pay your 100% focus. Don't take note. Pay your focus. কলম রাখো, কলম ছোড়ো, ইধার দেখো। Okay, so এই ইলেকট্রন গুলো কি করবে এখান থেকে due to the electrostatic repulsive force since the circuit is complete মানে কি পুরো কানেকশনটা কমপ্লিট, right? There is no barrier in between. Is there any? Now it has. Yes, good. So there wasn't any barrier. Now there is no barrier, right? Since there is no barrier, electron will be moving towards this, right or wrong? Yes, electron will be moving towards this. Now খেয়াল করো electron এখানে আসতেছে. Let's say we imagine 5 electrons or 2 electrons, they are moving in that direction. আস্তে এখানে এসে তারা কি পেলো, হঠাৎ করে দেখতেছে যে না এখানে একটা ব্যারিয়ার আছে, কি এসে বলতেছে ভাই টাকা দেন না যেতে দিন না, বলছে টাকা দেন অথবা ধাক্কা দেন, মানে টাকা চাইতেছে। আমি কি করলাম, ইলেকট্রন গুলো এখন জমা হচ্ছে, একটা দুইটা তিনটা অনেকগুলো ইলেকট্রন জমা হয়েছে। যখন ইলেকট্রন সংখ্যা বেড়ে গেছে এই রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্স কে ভেঙে ফেলার মতো শক্তি তারা অর্জন করছে। এই মোমেন্টে রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্স কে খান করে তারা রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে পাস করা শুরু করছে। আর before that this is going to be noted, before that there is already a concentration of negative charge at one end of the resistor and there is lack of electron on the other end of the resistor. Concentration মানে হচ্ছে মানে অনেকগুলো ইলেকট্রন জমা হয়েছে, they can't just pass easily, এইজন্য তারা জমা হয়েছে। এখানে যেরকম তাদের রাস্তাটা অনেক সহজ ছিল, তারা খুব দ্রুত চলে আসছে, হঠাৎ করে দেখতেছে রাস্তায় এসে জ্যাম, তারা এখানে কি করছে, জমা হয়েছে। আনলেস স্যার প্রবলেমটা ছিল, এই প্রবলেমটা যদি আপনি ল্যাগ দিছিলেন, একটু আবার বলবেন? यस আবার বলতেছি, খেয়াল করো। আমি বলতেছিলাম যে in the negative terminal there is enough electron, concentrated electron, যখনই আমরা এই সেলটাকে ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করব, due to the electrostatic repulsive force electron will be pushed towards the positive terminal, right or wrong? Since they are pushed towards the positive terminal, সবাই খেয়াল করো, আমি বলছি একটা মোমেন্টে এসে ইলেকট্রন গুলো এখানে এসে একটা ব্যারিয়ার পাবে। হোয়াট ব্যারিয়ার? রেজিস্টর।
রেজিস্টরের কাজই হচ্ছে ইলেকট্রনকে ব্যারিয়ার। সো ইলেকট্রন এখানে আসছে বাট ইলেকট্রন কি এখানে আছে? এখনো নাই, এখনো নাই। দ্যাট ইজ ল্যাক অফ ইলেকট্রন, রাইট? এই যে দেখো partially এই মোমেন্টে there are some electrons, at this point there are very few, right or wrong? So is there any difference between, এই জন্য বলা হচ্ছে potential difference across the resistor. Make sense? The more question you ask to understand, more you will understand, right? ঠিক আছে, fine, thank you for your question. স্যার Yes, বলো। তাহলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হলো যে ইএমএফ যত লাইক দেয় তত মাইনাস রেজিস্টারের জন্য কত বাইর হয় ইলেকট্রনস। আরেকবার বলো বাবা তোমার কোশ্চেনটা। লাইক ভোল্টেজ সেল যেটা প্রোভাইড করে ওইটা মাইনাস রেজিস্টারের জন্য কত ভোল্টেজ লাইক পাওয়া হয় আর কি সার্কিটে, ওইটা কি পোটেনশিয়াল ওই ডিফারেন্স? ক্যালকুলেশনটাতে আমরা পরে যাব বাবা, আমরা একটু পরে যাব, হ্যাঁ এটাতে আমরা পরে যাচ্ছি, আমরা একটু সামনের দিকে আগাই, আমরা হাদিনের কোশ্চেনটা অ্যানসার করব বাট ওই অ্যাসপেক্টটা আমি ডিসকাস করে নেই। ডিফাইনিং রেজিস্ট্যান্স, দেখো ডিফাইনিং রেজিস্ট্যান্স এখানে দুটো টার্ম আছে, একটা হচ্ছে তারা ভোল্টেজের পার্সপেক্টিভে এটাতে অ্যানসার দিয়েছে, আরটাতে তারা কারেন্টের পার্সপেক্টিভে অ্যানসার দিয়েছে। তারা বলতে চাচ্ছে যে আমি যত বেশি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব, যত বেশি ইএমএফ আমি অ্যাপ্লাই করব, আমার কারেন্ট তত বেশি হবে, রাইট অর রং, ইভেন ইফ দ্য রেজিস্ট্যান্স ইজ সেম। লেটস সে আমি যে ডায়াগ্রামটা একটু আগে ড্র করেছিলাম, এই রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 10 ওহমস। কতটুকু সবাই বলো, যারা চুল আশ্রাইতেছো হাত দিয়ে তারা বলো কতটুকু রেজিস্ট্যান্স? 10 ওহমস। সো ইফ আই অ্যাপ্লাই এ 1.5 ভোল্ট সেল এবং এই 10 ওহমস এর মধ্য দিয়ে যদি 10টা ইলেকট্রন এক সেকেন্ডে পাস করে, ইফ আই অ্যাপ্লাই 1000 ভোল্টস, এই 10 ওহমস এর মধ্যে দিয়ে কি 10টা ইলেকট্রন যাবে নাকি বেশি যাবে? Yes. Question is, I apply 1.5 volts across a 10 ohms resistor only. এবং এই 1.5 volts এর জন্য 10 ohms রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে যদি এক সেকেন্ডে 10টা ইলেকট্রন সার্কুলেট করে, if I replace the cell 1.5 volts with a 1000 volts, এক সেকেন্ডে কি 10টা ইলেকট্রনই পাস করবে নাকি কম নাকি বেশি? বেশি পাস করবে, তো তাহলে for a given resistor, this sentence is important, huh? For a given resistor, more the EMF, more the current will be. Clear? For a given resistor, more the EMF, more the current. Current definition কি ছিল? Rate of flow of charge. So আমরা দেখলাম যে বেশি চার্জ পাস করলে এক সেকেন্ডে, what does that mean? It has more current, more the EMF. For the given current, more the current. More the EMF, more the current for a given resistor, right? এবার বলতেছে যে রেজিস্টর এবং কারেন্ট এদের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আছে কি? If I increase the resistance for a given potential difference, let's say given potential difference is 5 volts. কতটুকু? 5 volts. 5 volts এর জন্য 1 ওহম রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে যদি 100টা ইলেকট্রন ট্রান্সফার করে, 50 volts অ্যাপ্লাই করলে এখানে কি ওই 100টা ইয়াই ট্রান্সফার করবে? No, বেশি, যেটা আমরা ফার্স্টে ডিসকাস করলাম। এবার সেকেন্ড এক্সাম্পলটা, 5 volts is a constant supply, constant EMF. We will not change it, right? We use a 10 ohms resistor. The amount of charge passing through is 50 electron, let's say. If I increase the resistance and replace it with 1000 ohms, 50 electron circulate করবে নাকি more or less? Less. Yes, because I increase the barrier, right? So তারা বলতেছে resistance and current, they are inversely proportional. Based on this theory, they made one law যেটাকে আমরা বলি Ohm's law, right? But Ohm's law আমরা এই mathematical expression দিয়ে Ohm's law কে define করতে চাই না। আমরা যেটা করব দুটো অ্যাসপেক্ট, আমরা বললাম যে resistance and current, they are what? Inversely proportional. So resistance and current, they are inversely proportional. আরেকটা বললাম যে আমরা যে ভোল্টেজ and current, they are proportional, right? So এখান থেকে তারা যে ইকুয়েশনটা এক্সট্রাক্ট করে, V is equals to I R. পুরো করে দেন তোমার রেকর্ডের মধ্যে, I don't care. পাশে কি জড়িত শুরু পর্যন্ত তোমাকে ঠিক আছে, আপনারা আসতে সাবস্ক্রাইবার সব চলে যাবে, হ্যাঁ পারবে সাবস্ক্রাইবার আসে কিন্তু এরকম ডেয়ারিং স্টান্স বোঝা না,
ক্লাসের মধ্যে একটা স্টুডেন্টকে ঠাই করে গুলি করে দিচ্ছে এই এই একটা এটা আমার হচ্ছে তোমার এই ভিডিওটা ভাইরাল হবে এই হ্যাশট্যাগে অনেক ভিডিও পপুলার হয় anyway so v equals to I আর এটা আমাদেরকে বলতেছে voltage is proportional to the current and the resistance current is inversely proportional to the resistance and this is the আবার আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি কথা কম বলি শুরু করছি আমরা লেটে আজকে নামাজের টাইম আছে তোমাদের এটা নিয়ে টেনশন করতে হবে so defining resistance is all about this that resistance is equals to V divided by I which is the current for a given voltage anyway the circuit shown in figure 18.8 same circuit illustrate how we can measure the resistance of a resistor of any other component. We need to know the current flowing through the resistor, measure the ammeter. We also need to know the PD across it, and this is measured in voltmeter connected across it. তারা বলতে চাচ্ছে যে আমরা যদি রেজিস্টরকে ক্যালকুলেট করতে চাই খেয়াল করো সবাই আমরা যদি রেজিস্ট্যান্সকে ক্যালকুলেট করতে চাই এই রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্সকে ক্যালকুলেট করতে চাই যেখানে এখানে কি আছে একটা অ্যামিটার আছে এই অ্যামিটারের মধ্যে দিয়ে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটা যদি আমরা জানি then resistance is equal to voltage divided by the current এটার across একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করব খেয়াল করো সবাই this is the last thing এরপরে আমরা কিছু শিখব না ওকে yes ready মনোযোগ দাও এখানে আমরা একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট যদি কথা বলো তাহলে কিন্তু এক্সটেন্ড করব 1 ঘন্টা এক্সটেন্ড করব কাজে আমরা 1 ঘন্টা সো ভোল্টমিটার কানেক্ট করব অ্যামিটার কানেক্ট করব voltmeter যে reading আসছে let's say voltmeter reading is 10 volts ammeter reading is let's say 0.1 amps then the result will show you the resistance in ohms which is 100 ohms right so this is how we find the resistance of a resistor in a particular circuit কি বলছি আমরা দুটো ভ্যালু আমাদের জানা দরকার ছিল একটা হচ্ছে voltage across it and another one is current through it let me stop the sharing then for better দেখতে পাও So for this, we will be needing the voltage reading across the resistor. Resistor across the voltage reading is the e.m.f right? And right or wrong? Cell across the resistor across the voltage is the potential difference, right? So potential difference এটা আমাদেরকে মেজার করতে হবে and current যেটা পাস করতেছে through this এটা আমাদেরকে মেজার করে ফেলতে হবে কারেন্টটা কোন ডিরেকশনে পাস করে এখানে current passes through positive to negative so this is the direction of passing the current right এখানে আমরা অ্যামিটার দেখেছি অ্যামিটার রিডিং দিয়েছে কত 0.1 PD reading বা ভোল্টমিটার রিডিং কত পেয়েছি আমরা 10 volts so if you just calculate and you just divide you get the result in ohms which is 100 ohms for this particular case তাহলে একটা পার্টিকুলার রেজিস্টরের জন্য আমাদের তার রেজিস্ট্যান্স বের করতে চাই কি কি দরকার একটা সেল দরকার একটা অ্যামিটার দরকার একটা ভোল্টমিটার দরকার ওই রেজিস্টরটা আমার দরকার এবং কানেক্টিং ওয়্যার দরকার and we need to know one equation v r equals to v divided by I and we have to calculate what is the result with that I conclude homework dile then you can leave let me give the homework